Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare Tanzania, and I'm here, my good student, to take you through a series of lectures of biology. But today we'll make a continuation of our topic of Form 2, which is the transport of materials in living things. And today we will pass on our final subtopic of transport of materials in planting. But it's the continuation of this subtopic because we already started it. And today we will deal with the absorption and the movement of water and the mineral salts. Plants absorb water and the mineral salts from the soil through root hairs, and the root hairs are found just behind the root tip. They are in contact with the soil and soily water. Tunapozungumzia absorption ya water and the mineral salts, tunaenda kumzungumzia vascular tissue ambaye ni xylem. Xylem anahusika na conduction ya water and mineral salts katika planti. Then tulisikia tu from Bayer kwamba inafanya kazi ya kuchukua maji na salti kutoka katika soil kupeleka different parts of the plant body. But hatujai kujua ni how does this process take place. Today we will understand how this process occurs. And here we can see structure and function of root hair. Tumeona kwamba kitu ambacho kinahusika na uptake ya water and mineral salt kutoka kwenye soil kwenda kwenye sehemu mbalimbali za mmea ni root hairs. So through root hairs ndo hizi minerals na water zinaweza zikaingia kwenye mmea. Na hizi root hairs tumeona kwamba zinakuwa katika main root. Kuna main root alafu kuna root hairs ambazo zinaota pembeni ya mzizi mkubwa. Hizi root hairs kazi yake ni zinakuwa kwa ajili ya kuchukua maji na soil minerals ambazo zinakuwa in contact with those materials. And here we can see root hairs are extensions of the epidermal cells of the root, and figure 1 shows the structure of the root hair. Tukiangalia structure yetu hapa, hii inaonyeshwa ni epidermis. Epidermis ni outer cover ya root. Tunazungumzia root hapa. Outer layer ya root ni epidermis, na tukiona hapa extension ya epidermis imetutengenezea root hair. Ukiangalia root hair iko in contact with soil particles, ambako katika these soil particles ndo tunapata zile mineral salts, tunapata water na kadhalika. So maji yanakuwa absorbed by these root hairs, yanapasi through the systems of the root kwenda kwenye conducting tissues ambazo ni xylem kwa ajili ya kusambazwa katika sehemu mbalimbali za plant body. Now, my dear students, when you talk about root hairs, these are also long and slender to provide a large surface area for the absorption of water and mineral salts from the soil. They are long and slender. Ni long na ni slender, ni refu na ni nyembamba in such a way that zina provide a large surface area kwa ajili ya kuabsorb large amount of water na mineral salts. Also, root hairs contain vacuole filled with cell sap, which is usually hypertonic. So another thing to note in the root hairs ni kwamba root hairs zina contain vacuoles, ambazo within vacuoles kuna cell sap. Tukizungumzia cell sap ni zile contents tunasema ni materials found inside the cell, and this cell sap zinakuwa ni very very concentrated with nutrients and other minerals, so it is hypertonic. Tunaita ni hypertonic tukimaanisha kwamba ina concentration kubwa ya solutes than water. So by being in that way ndo inatuletea urahisi wa maji kutoka sehemu ambako kuna low concentration of solute kwenda kwenye region ambayo ina high concentration ya solute. Tukiangalia hapa tutaona kwamba hence water enters the root hair cells by osmosis. We studied about osmosis, tukasema kwamba ni process ambayo ina involve movement of water from the region of low concentration of solute to the region of high concentration of solute. And that tumeona kwamba kwenye root hairs in the cell sap kuna high concentration of solute, but in the soil kuna low concentration of solute. So water moves by osmosis from the soil into the root hairs kwa sababu
kwenye root hair kuna concentration kubwa ya solute na kwenye soil kuna concentration ndogo ya solute. Also, the root hair cells have permeable cell walls which are hydrophilic in nature. Katika hizo root hairs cell walls zake zinakuwa ni very thin na zinakuwa ni permeable in water but they are hydrophilic in nature. Tukisema hydrophilic, hydro means water, philic means love, so hydrophilic is water loving. Hizo roots za hizo walls za root hair zenyewe ni water loving, so maji yanakuwa ni yanaingia kwa wepesi katika root hairs na then yanakuwa transported kwenda sehemu mbalimbali za plant body. And if root hair cells have a higher concentration of mineral salt than their surroundings, mineral salts are therefore absorbed by active transport. Kama tulivyoona kwamba katika root hair cells kuna high concentration ya solutes ama katika ile cell sap. So hakuna way ambayo tutaona kwamba maybe minerals zinatoka zinaingia kwenye roots bila kuapply external pressure. So active transport lazima itumike ku take up materials, minerals kutoka katika soil kuingia katika mmea kwa sababu ipo against concentration gradients. Again, we can see root hairs are very thin in order to provide a short distance over which the absorbed water and mineral salts have to travel to reach the cell. As the main roots elongate, the older root hairs die and are replaced with the new ones. Tunaona kwamba umuhimu tena wa hizi root hair walls kuwa very thin, inakuwa ni thin ili kusaidia zile minerals na water ambayo inakuwa absorbed isafiri umbali mdogo sana kuzifikia cells za xylem na kuweza kutransportiwa kwenda in different parts of the plant body. Na hiyo tunaona kwamba root hair cells ina develop katika main roots, na as this main root inavyoendelea kukua, it means kwamba zile old root hairs zina perish out, zinakuwa replaced by new root hairs. That is about root hair. And now you can see movement of water and dissolved minerals in and dissolved mineral salts. You can see when water is absorbed by the root hairs, it dilutes the contents of the cell sap or vacuole. Tunaenda kuangalia movement ya hayo maji, then yameshakuwa absorbed, yameingia kwenye root hairs ama kwenye cells. Je, haya maji yanatransportiwaje kwenda kwenye sehemu mbalimbali za plant body? Tunaona hapa kwamba baada ya water kuwa absorbed by the root hairs, yanaenda kudilute the contents of the cell sap or vacuole. Tulisema cell sap or vacuole inakuwa ni hypertonic, highly concentrated with solute. So water ikishakuwa absorbed inaenda kudilute ile content, and then it causes the cells of the cortex which are adjacent to the epidermis to have less water than the root hair cells, hence hypertonic. Kwa hiyo baada ya hapo ya kufanya dilution ya zile pale tunazita sub cells ama vacuole katika root hair, ile water inakuwa ni hypotonic ukikompare na surrounding cells kama cells za cortex na kadhalika. Kwa hiyo cortex cells ambazo zina surround root hair cells zenyewe zinakuwa ni hypertonic ukikompare na root hair cells. Therefore, water moves from the root hair cells to the cortex cells by osmosis. So, maji yata move tena by osmosis kutoka region ambayo kuna low concentration kwenda kwenye region ambayo ina high concentration ambayo ni cortex cells. Hope unaelewa vizuri my dear student, kwa sababu concept ya osmosis tulizungumzia vizuri katika kipindi kilichopita. Now, water moves the same way from the cortex into the cells of the endodermis, then into the pericycle, and then into the xylem vessel. So, hii movement itafanyika vivyo hivyo hadi maji yatakafika katika xylem vessels. And example, tunaenda kuangalia this figure here. Tukiangalia figure yetu hapa tunaona kwamba this is the direction of water. Maji yanaenda kuingia katika
hii hapa tunaona ni root hair from the soil. This is the soil particles. Maji yanaingia katika root hairs, and this is the cell vacuole. So katika cell vacuole maji yanaenda kudilute ile cell vacuole, na after dilution, as we see, these are the cortex cells zilizo adjacent na hii root hair cells zinakuwa hypertonic ukikompare na root hair cells. So maji yatatoka katika region ya low concentration kwenda kwenye high concentration. Yakifika huku nayo yanadilute tena content ya cortex, na adjacent cell nayo inakuwa ni hypertonic to cortex. Maji tena yanatoka yanamove kwenda huku hadi yanafika katika xylem vessels. That is the way or the manner in which water moves after being absorbed from the root hair cells. And now, my good students, we are going to look on another concept then tukishaona sasa hayo maji yameshaingia katika xylem vessels, yanaendaje katika zile upstairs parts of the plant. We can see here that once in the xylem, water and the mineral salt is dissolved in, it move up the xylem vessels by transpiration pool, capillarity and root pressure. Kwa hiyo maji yakishaingia katika xylem yanapelekwa katika sehemu mbalimbali za planti au sehemu za juu za mmea kwa kutumia either capillarity, transpiration pool ama tunaweza tukaita root pressure. And now tunaenda kuanza na transpiration pool. Tunaenda kuangalia ni kivipi transpiration pool inasaidia movement ya water kutoka kwenye roots kwenye xylem kwenda kwenye parts mbalimbali za mmea. Na tutajua this transpiration pool manake ni nini. In this, transpiration occurs when water evaporates from the plant through the stomata in the leaves. Ndio tunaita transpiration pool, ambako water ina evaporate kutoka kwenye stomata kutoka kwenye leaves kupitia hizo stomata. Maji yanatoka kwenye plants yanaingia kwenye stomata, yanatoka kwenye leaves then yana evaporate. Hiyo ndio tunaona kwamba as water is lost, the mesophyll cells draw water from xylem in the leaf, which in turn draws water from the xylem in the stem. Tunachokiona kwamba hii process inatokea kuanzia kwenye leaves. Maji yana lose kutoka kwenye leaves kwenda kupitia stomata, yanatoka yana evaporate. Yaki evaporate, tunaona kwamba maji yana lost kutoka kwenye mesophyll cells, then mesophyll cells zina draw water kutoka kwenye xylem ya leaf. After drawing water from the xylem of the leaf, it means xylem ya leaf itakuwa na uhaba wa maji. Kitakachotokea, hii xylem of the leaf nayo ita draw water from the xylem in the stem, na xylem ya stem nayo ita draw water from the xylem of the root. Hence process ya water transportation ita take place. So this creates a tension called transpiration pool, which draws water from roots as seen in figure 3. Hope mtu akikuuliza about transpiration pool utakuwa na uwezo wa kumuelezea vizuri. In a simple manner, unaweza kumexplainia that ni process ambayo ina involve easy transportation of water in plants, ambayo ina involve first evaporation of water from the stomata through the leaves, inatoka ina evaporate, then after water inakuwa mesophyll za leaf zina draw water from the xylem of the leaves, kwa hiyo zinapelekea scarcity ya water kwenye xylem ya leaf, then xylem ya leaf nayo ina draw water kutoka kwenye xylem of the stem. So inatutengenezea tension ambayo tunaita ni water tension, ambayo tunaita ni transpiration pool. Na in figure form we can see in this form here, hapa ndo stomata kwenye leaves zinatoa maji kwenye leaves, maji yana evaporate kama water vapor. Baada ya hapo this mesophyll zina draw water kutoka katika xylem of the leaf, then xylem of the leaf naye ana draw water kutoka kwenye xylem of the stem, and that's ina create the water tension ambayo tunaita transpiration
pole. Then tunaenda kuangalia capillarity kama another way of transporting water. This is the ability of water to flow through narrow tubes, see? And xylem vessels are structurally adapted to capillarity because they are long and have narrow lamen, which makes it possible for water to rise in them by capillarity. Tunapozungumzia capillarity ni ile uwezo wa maji kuweza kumove katika narrow tube. In case maji yakimove katika narrow tube, hiyo tunaita ni capillarity. Na capillarity in plant inakuwa ni possible kwa sababu zile xylem vessels zimekuwa structured in a manner that they are very narrow. Lamen yake ni very narrow, kwa hiyo ina provide movement of water by the process of capillarity ama by capillarity forces. Kitendo cha maji ku raise in a narrow tube ndo tunaita capillarity. And capillarity is made possible by either cohesive and adhesive forces. Capillarity inatokea kwa mchanganyiko wa force mbili ambao ni cohesive na adhesive force. Ambako cohesive force tunazungumzia ni ile force ambayo ina attract molecules of the same substance au ina bind together molecules of the same substance. But adhesive force ni ile force ambayo ina attract molecules of different substance. Tunasemaje sasa capillarity inakuwa facilitated na hizi force mbili? First, capillarity tumesema ni raise ya water along a narrow tube. Sasa tukizungumzia cohesive force ni ile attraction ya water molecules. Water molecules zinakuwa attracted together by cohesive force, but at the same time ili haya maji yaweze kupass katika hiyo narrow tube lazima yawe na force ambayo ina-attract hizo water molecules na walls of the capillary or walls of the tube, au tunaweza tukasema walls of the xylem vessels. That is how capillarity can be influenced by cohesive and adhesive forces. And now we can see capillarities occur when the adhesion of water molecule to the walls of vessel is stronger than cohesive forces between water molecules. So capillarity ili iweze kutokea lazima adhesive force exceed cohesive force, ndipo capillarity itaweza kutokea in a smooth manner. And now tunaenda kumalizia na root pressure, ambako you can see root pressure pushes water and dissolved mineral salts upward from the root. Hii ni pressure ambayo inasukuma maji na dissolved mineral salts kwenda juu katika sehemu za mmea. And this happened because the cell of endodermis push mineral salts into the xylem. Na hii inatokea ambavyo zile cells za endodermis ama internal layer ya epidermis zina move water and mineral salts kwenda kwenye xylem. Ndipo root pressure hapo inavyofanya kazi yake vizuri. And here we can see this increases osmotic pressure in the xylem, thereby creating a force that moves water and dissolved mineral salts up the xylem vessels. And when a plant is cut, sap oozes out from the remaining stem as shown in this figure. Tunaona kwamba process ya endodermis kupush water and mineral salt kwenda kwenye xylem inatengeneza osmotic pressure. Hii osmotic pressure inaendelea kusababisha msukumo wa water and mineral salts kuendelea kuwa pumped kwenda kwenye different parts of the plant body. And now we can see kwamba kama mtu akikata mti au ukiukata mti wako, sap oozes out from the remaining stem as shown in this figure. For instance, umekata mti, it means remaining sap inakuwa inatoka, ile sap iliyobaki katika mti inatoka kwa mfumo huu, na hii ni sababu ya root pressure. Kwa sababu huku chini bado root pressure inaendelea kufanya kazi, lakini sema ndo hapa hivi hamna continuation, so ile sap itakuwa inamwagika kwa sehemu ambayo imekatwa. That is the root pressure. Pia I hope umeelewa about transpiration pole na capillarity.
And now, my good students, I would like to invite you to ask this small question, very little one, ili uweze kuelewa sehemu moja na nyingine, na also na kuencourage kufata au kutafuta maswali mengi zaidi ambayo yatakusaidia wewe kupata uelewa zaidi. Swali langu leo ni moja tu. I need you to differentiate between transpiration, pull and root pressure. This is the question of today, and I hope you gain something from the lesson of today. But I have nothing to say rather than thank you for your attention, for your time also, and I would like to welcome you to still follow our